Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Yan uwa masu kallon mu a wannan tasha Africa TV3 a wannan wata na Ramadan, muna muku barka da zuwa wannan rana ta 22 ga watan Ramadan. Muna bayani akan fa'idar azumi a lafiya ko kuma shawarwari misali da dangane da lafiya da ake ba mai azumi. Muna bayani akan ciwo na hawan jini a jiya, yau ma za mu ɗora a gurin. To shi hawan jini kamar yadda muke magana jiya, mu yi magana yadda ake gwada shi. A ƙa'ida bai kamata ya wuce 140 na sama systolic, ƙasa 90 diastolic ake ce mishi. Amma idan wanda aka mafi kyan wanda ake so shine zama 120 na sama 80 na ƙasa. To tsakanin 120 zuwa 140 da 80 zuwa 90 wannan duk ba hawan jini ba ne, amma kuma watakila yana manuniya cewa an kama hanya. In aka samu ana samun sa yana yin sama ko da yaushe. To idan ya zama na cewa wannan shine ake kira hawan jini, to akwai waɗansu yanayi kuma da suke sa jinin ya haura ya wuce yadda ya kamata. In ya wuce 140 zuwa 90 sai a ce amsa akwai. Misali ana zaune sai mutum wani abu na tsoro ya zo, yana ɗaki a zaune ko yana kwance sai ya ga maciji a ɗakinsa. Duk abin da yake faruwa ko ba mene mutum zai ruga da gudu ya kokarin fita ya bar gurin, saboda shi jiki yana fitar da waɗansu hormones, waɗansu sinadarai ana kiransu hormone of escape, of fight or flight. Wato ko dai mutum ya tsaya ya fuskanci abin da ya bashi tsoro, ko kuma kawai ya flying away, ya gudu ya bar gurin. Wannan shine response da ake faruwa. Kuma akan ga irin wannan yanayi ma misali a mota, idan ana tuka mota kawai sai direba watakila aka samu wani akasi ya saki hanya aka shiga gona ko aka zo za a yi karo, kowa da ke mota hankalin shi zai tashi. So idan hankali ya tashi, wannan sinadarai na fight and flight ana fito da su. To su abin da suke, ɗaya daga cikin abin da suke a cikin sauran shine su matse hanyar da jini ke bi. To kuma duk yanda aka ce maka ga wani abu ruwa ko jini ko wani abu yana fita ta pipe, sai aka zo aka matsa bakinsa, pressure shi ne ƙarfin da yake fita zai ƙaru. Misalin da kowa zai fahimta shine a gida haka, misali ana ba fulawa ruwa da tiyo ko kuma da wannan bututun roba din, sai zama da cewa ka je ka jono ta da famfo, sai ka zo ka rike ƙarshen pipe din kana ba da ruwa. Idan ka sa hannunka ka kaɗan matse bakin pipe din, ruwan zai tsalle ya can gaba, pressure ta ƙaru kenan. In kuwa ka sake shi zai rika fitowa yana dalalowa ta gefe yana zuba kawai inda yake. To wannan shine bayani na kusa za a yi bayanin hawan jini da rashin hawan jini. Hawan jini pressure ta sama, a matsi ruwa ya filla ya tafi. To idan jiki ya fitar da wannan sinadarai na fight and flight, wato yana ƙoƙarin ya ƙara gudun jini da bugun shi ya shiga ƙwaƙwalwa da ido da sauransu. Idan mutum ya tsorata, za ku ga ya daddare idonsa yana kwala-kwala haka, ko yaro ne za a dake shi zai zazzara ido yana kallon mutum. Abin da ya sa kuma ko ya kai motsi shi ma zai motsa. To wannan shine fight and flight din. Tunda an riga an fi karfinsa, yana neman da zai gudu ne. To shine wannan abin da yake faruwa. To jini a lokacin yana haurawa ya sama. To amma me abin sha'awa, idan abin ya zo ya wuce, to sai jinin kuma ya sauko, sai ya zama ya dawo daidai. To wannan ba hawan jini bane. To ashe idan wannan ba hawan jini bane, to menene hawan jini? Hawan jini shine jini ya hau ya wuce kima kuma ya tsaya ya ki sauka. Saboda haka dan an ga mutum sau ɗaya ba a taɓa ce mishi yana da hawan jini ba, sai wani abu ya faru aka ɗauki jininsa a ga yayi yawa. Abin da ya kamata a yi sai a tambaye shi, malam daman kana da hawan jini ne? A'a, ba ni da hawan jini. To menene ya faru? Wataƙila wani abin tashin hankali ne ya faru, wataƙila baya iya bacci, wataƙila ya shiga harkan business, wani ya karɓi kuɗinsa ya tafi ya daina mishi waya, ya daina magana da shi bai ma san inda yake ba, wataƙila shi da madam sun samu tashin hankali, wataƙila ita da kishiyarta sun samu matsala, wataƙila ita da wata ɗan uwanta ko wasu a gidansu sun samu problem. To duk waɗannan, ko ɗanta ya zama mata alaƙaƙai ya jawo mata magana, to duk waɗannan tashin hankalin suna iya sa jini ya haura, wanda ba za a ce hawan jini ba ne. Sai a ƙoƙari a cire abin da ya sanadin. In aka cire sanadi, to wataƙila sai a ga jini ya dawo ya gyaru. To an gwada mana lokaci ya karato, insha Allah gobe
za mu ɗora. Yau dai mun yi magana mai hawan jini, menene kuma abin da yake kawo hawan jinin da ba mai ɗorewa ba. Sannan kuma gobe insha Allah za mu ci gaba da magana akan hawan jini abin da ya sauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.